And when you are done to the third example, you have to copy this particular line regarding the WBT, which is web-based training. Oh, Lamai, I got some communication issue. So wait, I'm sharing this again. Okay, carry on. I'm moving a little upward. If anyone needs to see the previous, just let me know, right? All right, Renuja, you have to see the previous recordings. So I'll tell you about like when the lesson is going on, how to see the previous recording. So you can go through those. We haven't wrote much. So like just leave some pages, like 4 to 5 pages, right? Yeah, it's like this, Renuja, we haven't, yeah, not Renuja, Inupama. Yeah, Inupama, like, did you just got connected? We haven't brief anything to her.
we just continue in the writing, which we have briefed last week, right? So we just start from the top of this page, and we copy down some things, and now we are copy down this, right? And let me quickly show you the, do you got your textbook with you, Inupama? Yeah, Risara says that Risara, I think. Risara or Risara, I don't know. Like he or she can't hear me properly. Is it same for the others as well? And Inupama, if you got the textbook with you, Dua, just in the first lesson, all right, okay. Let me have another different internet connection. Hold on, people. Right. Yeah, I have changed the internet connection. Is it much clear? Yeah, yeah. Is it or is it I much prefer you write the note with me because පස්සේ ලියන්න ගිහිල්ලා අමතක වෙන්න පුළුවන්, but when I'm looking to your notes, your notes should be clean and clear, right? So remember that, right? Okay. So Anupama Dua, we were just starting from the point. And hold on, if people, if you are done with these things, and I need you to move to this particular place and yeah, come up with the topic C, serves as a teaching aid for teachers, and copy down the first 3 points. Right, just first 3 points. If anyone missed the previous part, just let me know, right? And yeah, Anupama Dua, you have to move to the page number, yeah, page number 10 of your textbook. And under the topic education, anywhere, anytime, copy the very first paragraph with 3 examples.
right? And then the one I was highlighted when you asking me the question, which is regarding the WBT, web-based training, that particular sentence. Isita, okay, right, Isita. People just notice me when you are done, so we can get finished with this and move to the health sector as soon as possible. But today we have like considerable amount of writing. Even in Sinhala class, we were like writing for quite some time. Okay, okay. Send it, carry on. Don't worry. Okay. Senate is done. How about others? Is there anyone still writing this? Yeah, indicate me if there is anyone who's still writing this so I can scroll up. Okay, so I'm scrolling up a little. And regarding the topic D, learning management system, it's better you write, it's better you start from here, right? We need this particular internet connection and all these things to connect with an LMS. And we have to register to that as well, this particular one. And later we'll find things from the image as well.
Yeah. So I'm moving upward. So what you have to do is, so after you copy this paragraph down, then you can start from here. Teachers and students get many services from LMS, and you have to add like word to that after that. So it will be like teacher and students can get many services from LMS like, put a comma, and write down the things in the purple circles. Yeah, is it a right? Monkey and in right as the second. I hope you all get what I said. After you copy down the paragraph from until this particular place, that will be your first point, and your second point will be, it will start from here. Teachers and students can get many services from LMS like, and put a comma and write down the things which are in this purple color ovals, right? Those will be the services, right? The picture is a little bit blur over here. So after a little time, I'll read you the things which are inside that, right? So for the moment, just carry it out. Oh, wait, I'll scroll it up a little bit.
Right. Meanwhile, Isita asked me to explain the LMS. Isita LMS එක මේ වගේ learning management system එක last time I show you the ඊතක්සලාව නේද? ඊතක්සලාවේ ඊතක්සලාව කියලා කියන්නේ LMS එකක් learning management system එකක්. ඒකේ පුළුවන් එක එක courses හදන්න, subject contents හදන්න. Right, දැන් ඊතක්සලාව හැදිලා තියෙන්නේ like for grade by grade. Right, grade 1 contents monada, grade 2 contents monada. So teachers can upload the things, so students can go and refer those things, right? So like activities දාන්න පුළුවන්, ඊළඟට assignments දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට teacher ට වෙනම login එකක් තියෙනවා, teachers login, right? ඊට පස්සේ student ට වෙනම login එකක් තියෙනවා. So teacher ගේ login එකෙන් ගිහිල්ලා teacher ට අදාළ assignments, homeworks ඒ වගේ දේවල් දාන online කරන්න පුළුවන්. ඒවා හදන්න ඕනේ, content එක හදන්න ඕනේ. It's not very hard, but it will take time. Then after, student can log into that and practice those courses and try the assignments and go for online examinations as well. And ඕගලන්ටත් online examination එකක් මම plan කර ඉන්නේ. Right, අපි බලමු කොහොමද කියලා. ඒක offline වුණත් online මම ඔයගලන්ට කරන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි පන්තියේදී හම්බුණත් ගෙදරදී ගිහිල්ලා අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි ෆෝන් එකකින් පොඩි ප්‍රශ්න 10ක 20ක පොඩි exam එකක් කරන්න කියලා. ඒතර මට ලේසි ඔයගලන්ව මැන ගන්න. Right, so ඒ වගේ දෙයක් පුතේ. එතකොට මේ මෙතන කියලා තියෙන these facilities will be there. ඒකේ ඔයගලන්ට වෙනම profile එකක් maintain කරන්න පුළුවන්. Right, but ඔයාගේ gradings බලන්න පුළුවන් කරපු courses වලට අදාළව. You can have activities, we can have question and answers, forums. Forum එකක් කියලා කියන්නේ මට පුළුවන් as an example I can discuss the ICT applications on education in the LMS. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මම එහෙම forum එකක් open කරාම ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා මාත් එක්ක discuss කරන්න පුළුවන්. සර් මේ වගේ දේවල් නේද මේක ICT education වලට තියෙනවා නේද? So I can give my opinions. ඒක හරි දෙයක්ද වැරදි දෙයක්ද නේද? අපි දැනගන්න ඕන දෙයක්ද කොහොමද කියන එක කතා බහ කරන්න පුළුවන්. So it's a very big one. Like big one means it's a very complex and very beneficial facility. Right? Is it a තේරුණාද? Yes, I understand. Right, great. Is it like we are discussing this topic, creating a website in our grade 11 third lesson, as I remember. HTML is in grade 11. I don't remember the third or the fifth. It's a fifth. Fifth lesson. එතනදී අපි කතා කරනවා කොහොමද yeah. So you can create a blogger. Yeah, you can create a blog. There are many people, many websites allowing you to create a blog. It's kind of a website, but like not actually owned by you. එක blog එකකට තමයි අයිති. එතකොට ඔයාලට එන්නේ අර blog එකට අදාළව තියෙන subdomain එකක්. Yes, good that you explore. Right, so blog එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ you are using a content management system, CMS එකක් පාවිච්චි කරන්න. Right, experiments කරන්න because it is very vast when it comes to you. Right, ඔයගලන්ට එක එක විදිහේ experiments කරන්න පුළුවන් IT එක. Right, people, if you are done with this, I'm going to scroll it up. Is there anyone who's still getting down these things? So let me read you the words inside the purple ovals. Like it's regarding notes, assignments, supervision, student information, teacher information, evaluation, questions and answers, forum, administration, planning,
activity, school information, finally the courses. Right, one is done. Someone has asked about the live classes. Live class එක තියෙන්නේ දුව. No, I don't know whether it is දුව or පුතා. Wait. Yeah, I think it's Renuja. Live class එක තියෙන්නේ පුතේ like 6 to 8 today, right? It's the same day, which is a Friday. Friday 6 to 8. Yeah, is it? I will visit there and see Buddha. Right, people. I'm going to move the page. If there are anyone still writing down this thing using my screen, just let me know. Right, and people, you need to copy down this particular table. It got many important notes or like important points. In your first term test, most of the teachers are checking for this thing, right? Then O level වලට ආව මේක ලොකුවට check වෙන්නේ නැහැ. But for your first term test, they will check this out. So please
get the entire thing down, right? Podi velaවක් කියයි, but have it, right? Have it as a third point under the learning management systems. So just copy the entire table. Oh, Senit Liagandone. Right. මං තව ටිකකින් පහලට ස්කෝරල් කරනවා. Is it about the question you ask? Yeah, I have purchased a domain, is it? It's from register.lk or LK domain. I don't remember what it is really. You have to pay annually, like you have to pay an annual payment for that. Something like 3,000 or 4,000 per year.
Isita, I'll answer the questions of yours, Buddha. පාඩම් මැද්ද නිසා පොඩ්ඩක් කොහොම ඉමු. ගත සෙෂන් එක ඉවරුණාම මම කියන්නම්. මම හිතනවා තීම් එකක් එඩිට් කරන එක ගැන නේද අහන්නේ. ටිකක් ලොකු වැඩක් ඒක. ලොකු කියලා කියන්නේ ටිකක් වෙලා යන වැඩක්. Right, one is done. How about the others? Right, so I'm scrolling up. If there is anyone still writing this, just let me know. Right, then you are going for the last topic, higher education for everyone. Right, and
It's better you take down the entire paragraph right over here, and with three examples, the first three examples, features of distance learning, right? First three features, right? Okay, one is done. Senit, like, do you want me to scroll up?
Right. People, I think everyone is done. Like, is there anyone still getting down these things? Yes, Ranucha, you have to write first three features. These three. Only three, sir. Yes, only three. Then you will remember the others as well. Right. So when you are writing those things. Okay, people. So I have moved to the ICT in health sector. So if you need to witness the ICT in health sector, just visit to a hospital, right? So from the place that you generate your bill and to the most advanced uh, test that they ask you to carry out is always have a connection with ICT, right? So just take a simple example, like if you are on the queue to consult a doctor, they will be displaying you
what is the number that is carrying out for the moment, and which number is going to go next using a screen, which is a computerized system. And if you are involved in to do some tests like a ECG or a EEG or a MRI scan, it is always connected with the ICT because a device is using for that particular thing, right? So there are many ways and many applications of ICT in the health sector. So in your book, they have given many different examples. I'll show you some as well, right? So there is this particular presentation that I need you to show, which I have done to some programs. So this is one of the application of ICT in the health sector. It is just for the use of modern devices, right? So like there are many modern devices. There is just two of things, which is dental scanning and the MRI scanning. So like dental scanning is done is due by the dentist or the technician who is responsible to do the dental scanning, and they just get to know and from the scan they just get to know how your teeth and all these things have been arranged, right? So and if they need to have a block or a model, they can made it as a 3D one, like you can see down here, right? So yeah, let me have this full screen. Yeah. So like you can see down over here, like previously what they have done was they have like used this plaster of Paris to have a structure of our the dental the situation, right? So like දත්වල තියෙන ස්කෙච් එක අරගන්න ඒගොල්ලෝ plaster of Paris mixture එකක් තමයි කලින් පාවිච්චි කරේ. But nowadays they can just scan our face and take just the arrangement of teeth, and they can do the modification as they want, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර ලාවට නේද දත් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා හදනවා, සමහර වෙලාවට කියන්නේ දත් දීර්ලා තියෙන දේවල් වලට replacements කරන්න එනවා, right? So all these things can be rearranged or like preview using the dental scanning methods and with the help of ICT. MRI scanning, it is there for like 10 to 15 years, right? And been advanced over the time. And it's basically concentrate or like scanning on the brain and all these things. But it is capable of scanning the entire body in a 3D manner, right? Where the consultants and the professionals could see the structure which is inside our skin, and they can inspect for the causes of some issues, and they can get to know what are the symptoms that this patient is having, right? And in the many way, like the very popular one is called the ECG, one of the popular scanning, which is called the electrocardiogram, right? So electrocardiogram is there to monitor our heartbeat, right? So they will fix some specific equipments like suctions kind of things to our chest, and they will monitor the heartbeat through the screen. So at the top, I have shown you the how the screen is going to work and what kind of a graph that they are generating on the screen. So doctors can go through that, and they have their expertise to check whether this pattern has any something extraordinary, or like something has if anything has changed in this pattern. Right, Durapatala, excuse me for a moment. I need to answer this. Right. So as the EEG
says EEG stands for electroencephalography. It is specifically about the brain scanning, right, and the activities of that. I'll show you a short video how this thing happens. There are some videos about how a EEG is performed uh, by a doctor, right? So these kind of things, everything that we are talking over here is connected with a computer kind of an equipment. It's not just a general computer that we are using, but it's a computer at the end of the day. And this is the simulation process. Like when it comes to the medical sector, the medical education is based on hand of experience. They should have the components, the real components, to get to know about those, like all these organs and all these things, right? So what they are trying to do is they are trying to gain the experience by examine those things, by touching and feeling, and how examine how these things are being worked. But since there is a lack of resources in the medical educational sector, this is a handy solution for them, right? For for the basic details, they can have these kind of things, and even for the further details, like for the more complex details, we can create it using these simulations, right? So they can examine how things are happening, and they can examine what are the components that connected with these organs and all these things, and they can have the experience later. When they have the chance, they can have it in real, right? So in this particular area, they use these two types, which is called the virtual reality, which is a VR, and the augmented reality, which is we call AR, right? So last week, I think we saw, I show you a short video about the AR technology. Keynote deliver video එක අපි බලුවා නේද? So they use the AR technology, they are augmented reality. So augmented reality is just giving us the feeling that the object is just in front of us, and we can touch and feel, not like literally touch and feeling, that we can have the feeling that we are working with it, right? So we can turn it, we can open it, we can close those things, we can decompose it, right? When it comes to the medical education, it is very interesting as well as very useful for them to examine a particular body parts and all these things, right? So you can have it as a virtual reality one as well as an augmented reality one, right? And again, there is this separate concept called telemedicine, right? අපි telemedicine කියලා කියන්නේ නේද? ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනව නේද telepathy කියන වචනේ. Even when it comes to the communication, we call it telecommunication. මේ tele කියන වචනේ අපි කතා කරන්නේ දුර කියන එක කතා බහ කරගන්න. Right? So when medicine is taken care with a remoteness, we call it the telemedicine, right? So in telemedicine, there are many different ways of doing that, which is called the emergency telemedicine, home health telemedicine, telemedicine consultation, which we experience in these days, right? So we'll see what these things are, right? This emergency telemedicine is about treating a patient on an emergency, where this ambulance and the hospital workforce and the doctors and professionals and all these things are connected with each other in every time and communicating about the situation. So when a patient is treated with the emergency telemedicine, the hospital is already know what's the emergency and how the patient is going to visit to the hospital, and how the patient, what are the things that they need to give to the patient when he arrives at the hospital. So everything is pre-communicated. Again, hospital එකට එන්න කලින් ඒ දේවල් දන්නවා. රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය, right? එතකොට they can get ready for the patient. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම emergency එකක් වුණාම නේද? ලෙඩාව hospital එකට ගෙනාවෙන් පස්සේනේ දේවල් වලට ලෑස්ති වෙන්නේ.
phone call එකක් දීලා communicate කරගන්න පුළුවන් but telemedicine is a well connected concept. So when the patient is taken into the ambulance, it will communicate with the hospital, with the systems and all these things. And as an example, if the ambulance people will take in the heart rate of the patient, it will be communicated through the system to the hospital. So they will know what's the situation of the patient inside the ambulance. So when the ambulance arrives at the hospital, they can do the needful to that particular patient to make him better, right? So feel him better, right? So it is something we call emergency telemedicine. And when it comes to the home health medicine, it's not kind of an emergency thing, right? So it's like a person is staying at home and a caretaker, like a nurse or a particular doctor is there with the patient, and the doctor, which is generally consulting that patient, is connecting through the video conferencing tool or just through the telephone and taking care of things. So it's not the patient that is involved with the doctor, it is the caretaker by the patient, just giving what's the status of the patient and how he is feeling and all these things, and what are the medications the particular patient goes through. So they will, the doctor get to know through the communication what is the patient's situation right over there. So then he can give the advices, as well as if any medicine needed, he or she can prescribe those things. So it can goes on like that. And there is another concept called telemedicine consultation. So now for this thing, we really don't need any medical expertise or a medical experienced person right with us. We are just consulting the doctor, like we visit into the hospital and consulting. We are just consulting doctor through the uh, internet or online, right? So doctor, like we have this service called ODoc in Sri Lanka, where it provides this telemedicine consultation. So we can just tell him the symptoms, or like the pains and all these things that we are feeling. So doctor can hear our story and tell us what to be done. So maybe he can prescribe some medicines on that particular point, or maybe he will say, I cannot get a clear idea about your illness, so you have to visit to the nearest hospital and have the medication, right? So it's what we call telemedicine consultation, right? And the other one, we call it like telesurgeries. Then surgery එකක් කරනකොට surgery එකේ ඉන්න ඕන crew එක හැමෝම එතන හිටියට හැමෝම ලෙඩාව කපන්නේ කොටන්නේ නැහැ, right? Yes, that's my little one. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ disturb වෙන හින්දා මම mic එක mute කරේ. So when the telesurgery happens, uh, like I said, not entire crew is involved with the surgery. එක කරන surgeons ලා තමයි නේද patient ගේ body එකත් එක්ක involved වෙන්නේ. Others are just consulting and like taking care of the things. Anesthesia doctor will taking care of the anesthesia, right? සිහි නැති කරන දේවල් වලට අදාළව. Then the one who's doing the surgery, which we call the surgeon, will do the cutting and sewing things. නේද? කපන කොටන මහන දේවල් ටික කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. Others will like help in him. And there will be a head doctor who is monitoring what is happening. And the people who are not physically involved with the operation can be there as a online people. They can අපිට screen එකකින් හරි like හරියට cameras ටික එයාට focus කරලා they can be remote, they can stay remote, and like still they can monitor how the things are going to happen. So that kind of a concept is called a telesurgery. So the main doctor or the head doctor is conducting the others through the online manner. So the surgery is carried out like the very same way,
right? So other than this, we have the medical training. So this is called the medical teletraining, right? And it is not just the teletraining is not only for the medical people. It can apply for many different sectors. Teletraining means when you can give the training through the online media or through an electronic media, like staying the trainer is staying on a different geographical place, and the trainees are staying on the different geographical location. So still they are connecting with each other uh, through online or like an electronic way. So not everything can be done on this manner, but there are things that can be gone this way. And think about the potential or the benefit of that. Then කාට හරි උවමනා වුණොත් හිතන්නකෝ අපේ ලංකාවේම තියෙන මේ මොමන්ට් එකේ කොරෝනා වලට අදාළව ට්‍රේනින් එකක් ඔන්ලයින් දෙන්න පුළුවන් නම් අපේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න හැමෝටම, right? එතකොට ඒක හරිම effective නේ. Like one particular doctor or a trainer is addressing the entire medical sector through electronically. So at the same time, he can train everyone, all the medical people all over our country, right? අපිට ඕන මුළු ලෝකෙට මේ training එක දෙන්න පුළුවන් ඒ particular moment එකේ නේද? So that is something very effective when it comes to teletraining, but the problem is not everything can be trained like that, right? But there are some things like procedures, like some document works and all these the reporting kind of things. Those things can be trained through the electronic media, right? So the teletraining effect on that particular places, right? So yes, those are the things that is in my presentation, and in your textbook there are things as well, right? So as it shows you, as we talk about, there are some additional machines as well. The CAT machine, computerized axial tomography machine, which helps you to take a 3D X-ray, right? So it is kind of an X-ray thing, but it is a 3D one, which can be done by the CAT machine. And MRI, like we talk, basically it is scanning on the brain, and it uses this magnetic field and the radio waves to have the image. And ECG, as we talk, electrocardiogram machine, and the cardiac screening machine is also there. So now this is something advanced than the ECG machine, because ECG machine is just outputting a printout on that pink color paper, the graph paper. It shows you the heartbeat, right? But cardiac screening machine gives you more details about the heart. So it can have the it can scan the heart in many different ways. ඔගොල්ලෝ කාඩිය දැන් උතන පින්තූරේ එච්චරම ක්ලියර් නෑ. ඔය ඉන්න patient ගේ පපුවට ඒගොල්ලෝ පොඩි නිකන් බටයක් වගේ එකක් තියාගෙන ඉන්නේ. So it's ඒක හැදිලා තියෙන්නේ sound waves යවන විදිහට. So එයාව පපුවේ එහෙට මෙහෙට කරනකොට sound waves යවලා එයා heart එකේ තියෙන ස්කෑන් එකක් නැත්නම් අපි එකට කියනවා නේද හරස් කඩක් අරගන්නවා මොන විදිහටද මේක පේන්නේ කියලා. එතකොට ඒක කීප පැත්තකින් ස්කෑන් කරාම they can have a full picture about the heart, and it will gives the එකෙන් පුළුවන් දැන් අපි නේද ඔයගොල්ලෝ සයන්ස් වලට ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ මේ heart එක open කරාම එතන තියෙනවා නේද ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට තියෙනවා දෙතුණ්ඩ කපාට තියෙනවා නේද කෝෂිකා තියෙනවා. I really don't know what are the English words that you are using for those things, but they can have that image, and they can have a much better idea about the heart through the cardiac screening machine. And the fifth one is the EEG, like we talk about, electroencephalography machine. So it's basically scanning the brain activities, right?
And also there are some simple devices as well which we are going to use in our houses as well නේද දැන් ගෙදර ආච්චි අම්මලා සීයලා ඉන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට නේද they are having this particular gadget, the blood sugar testing machine. So with a little drop of blood you can you can know you can get to know what is the sugar level or the glucose level in your blood, as well as the blood pressure measuring machines, right? Then traditional විදිහට බැලුවොත් නේද ડોක්ටර් ගාවට ගියාම නේද ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ප්‍රෙෂර් බලන විදියනේ අත වටේ අප එක වටේට අර පොඩි බැලූන් ටයිප් එකේ එකක් ඔතල the doctor is doing his work අර ડોක්ටර් අතේ තියෙන පොඩි බැලූන් එක ප්‍රෙස් කරලා he will see what the pressure is. But when we are having something like this we can do it by ourselves and it is digital, right? ඒක අපිට අර ડોක්ටර්ගේ වගේ ડોක්ටර් එතන බලන්නේ රසදිය කඳක් එහෙම යන විදිය. So we don't have that expertise, but with this kind of a device we can just see what's the blood pressure of in our body, right? So it's very simple and it's very user friendly, right? And as we talk about the telemedicine, like we talk like the emergency telemedicine is there, right? So telesurgeries are there, right? And all this information and all these things can be communicated through the network, right? So telemedicine effects as we talk and as we see, right? So this particular thing is just talking about the things we just talked: home health medicine, telemedicine consultation, telesurgeries, right? And medical trainings as well, right? So those are the applications which we can find in the health sector, right? So I'll show you a short video where you can see this type of telemedicine and you can experience the same in the real world. So yeah, this is the video, and just a second, I'll share it with the sound. E-channeling is something we experience, like you can call and have an appointment, right? So those kind of things are there in the health sector in Sri Lanka. No, not in Sri Lanka, but in all over the world, right? In Sri Lanka, we can have this e-channeling service, right? Where you can, if you just go and surf e-channeling, right? You are having this e-channeling service, so you can give the doctor's name and the specialization and the hospital, so you can book an appointment, which is quite interesting. You can have it call කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ, like lines busy කියලා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. And someone asked about the PCR test as the application of ICT. I actually like when it comes to the test, it's always related with some kind of device, but I really don't know how the PCR test carried out when it goes to the lab, right? Most probably they will be involved with this particular computerized thing because it is given in a very quick manner. And again,
the communication of the data is always involved with an ICT. All right. So likewise, and the ODoc service. Yeah, this is the ODoc service. So you can go through this, and it is saying like we have to download ODoc first. Like it's much compatible with the mobile devices, right? Then we can just press the consult now and consult the doctors who are available on this service, right? Which is a very nice service, and which is a very needed service on this particular days, on these situations. So it helps to do these kind of to carry out these kind of tasks in the health sector, right? හරි මට චුට්ටක් කියන්න පැහැදිලිද කතා කරපු දේවල් සිංහලෙන් මොනා හරි පැහැදිලි කරන්න ඕනේද? Right, කාට හරි explanation මොනාද හරි අවශ්‍ය නම්, so we can go for that. Right, great. Okay, so yeah, let me see. Right, good. මම ආයෙසරයක් පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා අලුත් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගත්තා කියලා සිංහලෙන් ප්‍රශ්න අහන්න බය වෙන්න එපා. Right? You people are still learning and you are not, your mother tongue is not English as mine. මට ඉංග්‍රීසි වලට වැඩිය ගොඩාක් හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. But I'm doing this on English to the benefit of yours. Right? ඔයගලන්ට මේක ඇහෙන්න ඔයගලන්ට ඒක කනට වැටෙන්න ඔයගලන්ට ලියන සහ ඒක build up කරගන්න එක lazy. Right? That's why I'm doing it in English. But if you still got any problem, if you are not getting this clearly, මට කියන්න සර් මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ මට ඒක සිංහලෙන් කියලා දෙන්න කියලා. One of your friend has asked it. I have done some explanation for that student as well. Right? No problem. Language එක ගැන මම කලින් ගිය සතියේත් මේක කිව්වා. Don't worry about the language. Right? මම ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න දන්නේ නැහැ කියලා ලැජ්ජ වෙන්න එපා. Right? අපි ඉපදෙනකොට ඉංග්‍රීසි දැනන් හිටියේ නැහැ. මම ඩිග්‍රී එක කරලා ඉවර වෙනකොට තමයි මට ඉංග්‍රීසි වලින් යම් ප්‍රමාණයකට කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ. I still believe there are a lot more things that I need to get developed in my side. English වලින් කතා කරනකොට මගේ පැත්තේ ගොඩාක් හදා ගන්න දේවල් තියෙනවා. But I'm just trying my best to express things to you. Right? ඒකට ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් මම මොකක්ද කියන්නේ කියන එක. You just raise your hand and tell. Right? Don't worry. ඒකට definitely guaranteedly මගෙන් බැනුම් අහන්න වෙන්නේ නැහැ. සහ ඔයා එහෙම අහනවා කියලා කියන්නේ you will learn. Right? ඒක නිසා language එකට බය වෙන්න එපා. ඒක හරියට caught up කරගෙන යන්න. Don't worry. This is just a tool that you are learning. Right? හරි. අද අලුත් අය ඉන්න නිසා මම පොඩ්ඩක් ආයෙසරයක් recordings ටික තියෙන තැන පෙන්නනවා. Recordings ගැන දන්න කට්ටියට leave වෙන්න පුළුවන්. තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා ඉවර වෙන්න. So don't worry, we'll continue it from next week. අපිට health sector එකේ දේවල් ටික ලියා ගන්න අවශ්‍යයි. ඒක ඊළඟ දවසේ පටන් ගමු. So thank you very much and have a very good night. Right? And the new people just stay. I'll show you how to refer the videos. Right? So if you want to see the videos, you have to visit the website, which is starlabs.lk, right? And yeah, and good night everyone who are leaving, right? And when you reach to the starlabs.lk, there are this menu item called lesson recording, right? And that lesson recording, you have to go to the Nanapetha recording, right? Nanapetha recordings වලට ගියාම නැනපෙතේ මම ටීච් කරන හැම ක්ලාස් එකකම මේ මොමන්ට් එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික එතන තියෙනවා. Right? So if you need to find yours, you have to scroll down මේ topic එක බලන්න. So there are grade 10 Sinhala sessions as well as there are grade 10 English sessions. දැන් මෙතන වීඩියෝස් තුනක් තියෙනවා. So far we have done 3 classes. දැන් ඊතර අද වීඩියෝ වෙන එකත් මෙතනට ඒවි. හෙට උදේ වෙනකොට, right? So you can refer it. මෙතන පහළට playlist එකක් එනවා. playlist එක ගන්න මෙතන මේ තියෙන playlist icon එකෙන් මේ hamburger icon එකක් තියෙන්නේ,
right from that මේකට කියන්නේ hamburger icon එක කියලා රීඩි තුන තියෙන එකට right so you can click on that and refer the video that you want very first lesson එක කියන්නේ යටම තියෙන lesson එක අපි සිංහලෙන් කරේ ඉතින් තමයි අපි ඊට පස්සේ තමයි අපි class එක දෙකට කඩාගත්තේ සිංහල medium English medium කියලා so the first lesson you can refer it from Sinhala other two it's from English and you will have some Sinhala too inside it so refer it as you want. If you have any questions, just let me know. WhatsApp group එක අපි ඉක්මනට හදාගමු. දැන් grade 11 අයට හදන්න දීලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ group එක okay වුණාම මම ඔයගලගේ groups දෙක form කරන්න මට මේ වෙලාවේ ගොඩක් එකට කරගෙන යන්න අමාරුයි. Right? So people have a very good night. We are going to meet on the next Friday as well for the same time. Right? ඒ නිසා පරිස්සමට ඉන්න. Right? ගිලෙන්ද. Right? Bye bye everyone and have a very good night. සර් වෙබ්සයිට් ක්වෙක්ෂන් හෙලෝ පුතේ මට පැහැදිලි නෑ කියන එක. ඉසිත ඉන්නවද? yes I missed it right okay. ඉසිත you need to know how to customize these things නේද? ඔයා yes sir මොනවයින්ද පුතේ ඔයා blogspot එක කරන්නේ like you just visit to there and do the editing ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ CMS ඒගොල්ලන්ගේ content management system එක තමයි ඔයා පාවිච්චි කරනවා ඇත්තනේ එතන. ඔව් සර් මේ අලුතෙන් මම දෙම් එකක් ගත්ත මේ වෙබ් එකේ ඒගොල්ලෝ ඔයගලන්ට C panel එකක් මොකක් හරි එකක් දුන්නද පුතේ? control panel එකක් හරි මොකක් හරි එකක් එහෙම දුන්නද? නිකම්ම blogspot එකට log වෙලා ඔයාගේ admin පැත්තෙන් log වෙලා edit කරන්න නේද තියෙන්නේ? ඔව් සර් එතකොට ඕකේ දරුවෝ ගොඩාක් දේවල් කරගන්න බැරි වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕනේ මොකක් කරගන්නද ඉසිත? ඒ කියන්නේ මොන වගේ දෙයක් කරගන්නද ඕනේ? දෙම් එක නිකන් ඇනිමේට් කරගන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ දැන් ඕපන් කරාම menus animate වෙන්න නැත්නම් පොඩි animated ප්‍රීලෝඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා ඒව චුට්ටක් හොය කරන්න වෙයිස්ද? මොකද දැන් මමත් ඕක ගැන ලොකුවට මේ හොයලා බලලා නැහැ. මම ওই බේසික් මගේ වෙබ්සයිට් එක මම මැනේජ් කරගෙන යනවා. අර ඔය පොතේ තියෙනවා. ඔයා වීඩියෝස් එහෙම පොඩ්ඩක් රිෆර් කරලා බලන්න. ඒ වගේ හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔයාට ওই වැඩේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ඔයා තව ටිකක් HTML knowledge එකතු කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔය CSS වගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ CSS ඔලෙවල් වලට නැහැ. එකෙන් තමයි සර් මේ දෙම් එක කස්ටමයිස් කළේ මම right okay. දෙම් එක එතකොට ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ වලින් තමයි කස්ටමයිස් කළේ right good. එතකොට ඔයා HTML වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරාද? ඒ කියන්නේ මොන විදිහටද මේක වෙන්නේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ CSS එක කරේ HTML knowledge එක right okay. එතකොට ඔයා CSS ස්ටඩි කරේ කොහොමද පුතේ? ඒ කියන්නේ ඔයා වීඩියෝ ටියුටෝරියල්ස් බලලා තමයි වෙබ් එක බල නේද? හරි. ඔයා පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් ඔය W3 school site එක දන්නව නේද? ඒ මොකද W3 school කියලා site එකක් තියෙනවා right? එතන ඒකේ ඔය languages ඔක්කොම ගැන Java, HTML, CSS ගැන ඒගොල්ලෝ ලස්සන්ට මුල ඉඳලා මොකද්ද CSS කියන්නේ මොනවාද කරගන්න පුළුවන් වැඩ ඒගොල්ලෝ HTML උනත් HTML වල එක component එකෙන් component එක ඒගොල්ලෝ describe කරලා තියෙනවා කොච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒකේ කෝඩින් සිටන් තියෙනවා. ඔයාට try කරලා බලන්න පුළුවන් මොන විදිහේ effects ද තියෙන්නේ කියලා. ඔයා එහෙම දෙයක් මුලින් හොඳට study කරන්න පුතේ. W3 school කියලා ගහුවම
කොළ පාට icon එකක් තියෙන W3 කියලා වැටෙන එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ එකක් හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගත්තම ඔයාලට තව ගොඩාක් දේවල් ඔකේ කරන්න පුළුවන්. දැන් මමත් දන්නේ කියන්නේ දැන් මම දැන් මගේ ජොබ් එක උගන්වන එක නිසා මම ඒ කියන්නේ ඔයගලට උගන්වන්න තියෙන සීමාව ඇතුලේ මම දේවල් හොයනවා. ඊට එහාට හොයන්න ඊට එහාට තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා හොයන්න. ඒකට ඔයා වෙබ් ඩෙවලොපින් පැත්තට නම් ඉන්ට්‍රෙස්ට් ඔය W3 ස්කූල් කියන සයිට් එක මේ වෙලාවේ ඔයාට නියමයි. ඔයා හොඳට කියවලා බලලා ඒක ඔයාම තනියෙන් මාස්ටර් කරගන්න. සෝ පස්සේ ඔය Microsoft පැත්තේ තියෙන qualification එකක් හරි Oracle පැත්තේ තියෙන qualification එකක් වගේ එකක් ඔයා මාස්ටර් කරගත්තා නම් then you can be a professional web developer. Right? ඒ පැති වලට යන්න පුළුවන්. දැන් ඔය Oracle කියන්නේ Java පැත්ත. Java වල තියෙන professional web development කියලා certificates වගේ. ඔයාට ඒවයේ exams කරලා ඔයාට පුළුවන් professional web developer කියන certificate එක ගන්න. ඒතර ඔයාට මොකක් හරි company එකක හරි නැත්නම් online උත් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පුතේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. මම පොඩ්ඩක් විස්තර බලලා කියන්නම්. ඒකේ මුලින්ම තියෙනවා එක සැරේ web development යන්න බෑ. basic තියෙනවා කියන්නේ Oracle certified Java programmer කෙනෙක් වෙලා ඉන්න ඕනේ ඔයා web development පැත්තට යන්න එකේ. ඔය Microsoft ලගෙත් තියෙනවා ASP.NET හරි ඔය වගේ පැත්තට qualification එකක්. ඒකෙත් basic qualification එක අරගෙන තමයි ඔයා අනිත් පැත්ත touch කරන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මේ moment එකේ ඔයා ඔය W3 school වගේ එකක් හරහා පොඩ්ඩක් හොඳට ඕක study කරන්න. එතකොට ඔයා A levels වලට IT කරොත් ඔයාට module එකක්ම cover එතකොට A level වලට තියෙන HTML lesson එකම ඔතනින් cover කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා HTML web developing කරනකොට front end back end කියන දෙකම manage කරන්න හුරු වෙලා ඉන්න එක ගොඩක් හොඳයි. ඒතර front end පැත්ත යනකොට ඔය HTML ඊළඟට JavaScript ඒ වගේ පැත්ත තියෙනවා. ඔව් Python පැත්ත. back end පැත්ත ගැන බලනකොට ඔයාට තියෙනවා PHP ඔය server side handling මේ දේවල් ටික. එතකොට ලස්සන කරන වැඩ ටිකට තමයි CSS තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩ්ඩක් තව හොයන්න. ඔයාගේ ඔය blogspot එක manage කරගන්න විදිහ වුණත් YouTube tutorials තියෙනවා ගොඩාක්. මේ අවුරුද්දේ new edition එකේ 90ක් විතර දේවල් free දීලා තියෙනවා. free දීලා තියෙනවා නේ. domain name ඔක්කොම free දීලා තියෙනවා. new edition එකේ. දැන් ඔයා ඕකෙන් පුරුදු වෙලා ඔයා කොයි හරි දවසක වෙබ්සයිට් එකක් launch කරනකොට දැන් මේකේ ඔයගලන්ට එන්නේ අර ඔයාගේ ඔය දැන් ඔයා තියෙන්නේ blogspot.com කියලා නිවර වෙන්නේ. දැන් ඔරිජිනල් වෙබ්සයිට්ස් තියෙන්නේ එහෙම නෙවෙයිනේ. දැන් මගේ එක තියෙන්නේ starlabs.lk. ඒක මටම වෙච්ච එක. ඒ කියන්නේ blogspot ළගෙන් යන එකක් නෙවෙයි. ඔයා මේකෙන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න හැබැයි හොඳට. මේකෙන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඊට පස්සේ ඔයා ඩොමේන් එකක් පර්චේස් කරලා වෙනම වෙබ් එකක් මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය වෙබ් මේන්ටේන් කරන පැත්තට ගියාම පුතා මේ කියන්නේ ඔය e-commerce කියන පැත්ත සෑහෙන ඇඩ්වාන්ස්. ඒ කියන්නේ ඔය eBay සයිට් එක හදලා තියෙන විදිහ, ඒ කියන්නේ e-shopping පැත්ත ඒවා හිම ගොඩක් ඒ කියන්නේ අපිට revenue build කරගන්න පුළුවන් කම්පැනි එකක් ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පැති. හැබැයි දැන් මත ගහන්න දෙපා ඒ දේවල් වලට. ඔයා ඒව කොහොමද මැනේජ් කරන්න කියන එක ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙනවට ස්කූලින් වලින් පස්සේ පුළුවන් හිමින් සැර ඒ වගේ එකක් බිල්ඩ් අප් කරගන්න. right හොයලා බලන්නකෝ හිමින් සැර දන්න දේවල් මොන හරි අවුලක් තිබුණා මට කියන්න මට පුළුවන් විදිහට හොයලා බලලා කියන්න මට තියෙන ටයිම් එකත් එක්ක. right හොඳයි කරගෙන යන්න. හොඳයි වැඩි. right AdSense තියනවද Google? මොකද පුතේ? සෑගේ වෙබ්සයිට් එකේ Google AdSense තියනවද? Google AdSense මම මේ දවස්වල try කරගෙන යනවා. මට තාම අර යටින් AdSense කියලා මේ බැනර් එකක් වැටලා ඇති මේ මම තාම ඉන්ටග්‍රේෂන් හරියට කරගත්තේ නැහැ. ඒකට තියෙනවා කෝඩ් එකක් කොපි කරලා දාලා එහෙම දෙයක්. මේ දාන්න තියෙන්නේ මේ privacy and policies contact අසුයි මේ about අසුයි pages තුන අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඕනේ. ඔව් ඔව්. ඊට පස්සේ ආටිකල්ස් අනුතරම 10ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඔව් අන්න right. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බලනවානේ reach වෙන ප්‍රමාණය කොහොමද කියලාත් නේද? විසිට් කරන ප්‍රමාණය ස්ටේටස් ටික බලලා තමයි මේ ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නේද? ඉන්පුට් කරන්නේ. ඔව් 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 ඔව්. මේ මාත් මේ ඇප්ලිකේට් කරා එකට. 2 weeks වලින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේ දෙන්නම් කියලා. හොඳයි බලන්න කොහොම කරගෙන යන්නේ. AdSense කියන්නේ හොඳ revenue model එකක්. ඒක ඉතින් පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. දන්නදර animate videos හදන විදිය. animate videos හදන විදිය පුතේ මම ලොකුවට දන්නේ නැහැ. ඔය අපේ ඔය මේ flash වලින් මම පොඩි වැඩ ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ G10 කියලා lesson එකක් තියෙනවා grade 11 වල.
ඒකෙන් තියෙනවා ඒ හැබැයි 2D animations 3D animation ඔව් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ පික්චර්ස් ටික ගත්තේ කොහොමද? ඒක පුතේ වෙබ් එකෙන් ගත්තේ. සර් වෙබ් එකේ ප්ලැටෝගන් ස්ටුඩියෝ එක 3D ඇනිමේෂන් වලට හොඳයි නේද? ඒ පුතේ මම මේ නම් වලින් කොහොමද කියන්න දන්නේ නැහැ දරු. මම හරියට මම අහලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් මට ෆොටෝ ගන්න එක මට යූස් කරන්න බෑ මගේ රික්වයර්මන්ට්ස් එක්ක. ඕකේ සාමාන්‍යයෙන් අර සිම්පල් දේවල් කරගන්න එකට නම් ඔය පොඩි ටූල්ස් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රොෆෙෂනල් ටයිප් එකක් කරනවා නම් ඔය 3D Max, Maya ඔය වගේ පැති වලට යන්න ඕනේ. අර සිම්පල් එඩිෂන්ස් කරගන්න පොඩි ටූල්ස් තියෙනවා අතර. ඒවා හැබැයි ලිමිටඩ්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට සමහරවිට එක වැඩක් වෙන්න පුළුවන් කොට දාගන්න. ඔක්කොම දේවල් ටික කොට දාගන්න ටිකක් අමාරුයි. පොඩි ඒ මට Java ස්ක්‍රිප්ට් ලියලා කරගන්න පුළුවන් 3D ඇනිමේෂන්. ඔව් වෙබ් යනවා නම් JavaScript එක තමයි එතකොට ඕන වෙන්නේ. බලන්න ඕගොල්ලෝ සර්ච් කරලා දැන් ඕගොල්ලන්ට මට වැඩි දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මොකද මම උගන්නන එක ගැනනේ හොයන්නේ. ඕගොල්ලන්ට ඔය අමතර දේවල් අනිවාර්යෙන් හොයලා කරන්න පුළුවන්. තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා සහ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා බොහොම يعني බොහොම සරල විදිහට ඕක මැනේජ් කරගන්න මේක. ඒ කියන්නේ ඒව පොඩ්ඩක් හොයන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ කෝඩින් පැත්ත ගොඩක් අඩු කරලා ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක වැඩි කරගන්න පැති. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් හැන්ඩල් කරගෙන කියන හරියට අපි software එකක් හැන්ඩල් කරනවා වගේම තමයි. ඒතර අපි කෝඩින් පැත්ත ගැන ලොකුවට යන්නේ නැහැ බට් කෝඩින් පැත්ත ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. නැත්තම් අර සමහර පොයින්ට් එනවා ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට චේන්ජ් කරගන්න බෑ. එහෙම වුණාම ඔයාට කෝඩ් එක පැත්තට ගිහිල්ලා කෝඩ් එක එඩිට් කරලා චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් නොලෙජ් එක එන්න ඕනේ. හිමින් try කරලා බලන්න. මගේ YouTube channel එකකුත් තියෙනවා ඒකෙත් තියෙන ටියුටෝරියල්ස් ටිකක් එහෙම දාලා. හොඳයි ඔය හැමදේම කරන අතරතුරේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ටිකත් හරියට කරගන්න right දැන් සමහර වෙලාවට එන ඕක කරන්න ගියාම ඕක එල්ලිලා ඉන්නවා මේ අවශ්‍ය දේ කරගන්නේ නැහැ right ඒතර ඒක හලා ගන්නත් එපා ඕකත් කරගෙන යන්න right දෙකම බැලන්ස් එකේ තියාගෙන යන්න right හරි මම එනම් දැන් තව ක්ලාස් එකකට මම ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ පුතේ මේ ඊළඟ දවසේ ඉන්න සැරේ කතා කරමු හරි හොඳයි තියාගෙන යන්න right okay right Good night sir. right හරි පුතේ